Rajvi, right from Garudagamana, you were part of some violent scenes. You were present as a character. Garudagamana എടുത്തൊക്കെയാലും രൂപാന്തരം എടുത്തൊക്കെയാലും ടേബിൾ എടുത്തൊക്കെയാലും ഇതിലും നമ്മുടെ ടീച്ചറിലൊക്കെ വയലന്റ് സീൻസ്, എസ്പെഷ്യലി പല്ലിലൊക്കെ ബ്ലഡ് ഉള്ള സീൻസ്. സോ ഡസ് ഇറ്റ് ഫീൽ റിപ്പിറ്റേറ്റീവ്? ആക്ച്വലി ഞാൻ സ്വാധീനത്തിന് മഴ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ? ഞാൻ വയലന്റ് കണ്ട ചെയ്താൽ മാത്രമേ കാണൂ. ആക്ച്വലി ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ദ തിങ്. ആഫ്റ്റർ ഗരുഡഗമന ചില ക്യാരക്ടറുകൾ അങ്ങനെ കിട്ടി, അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നോർമലി ഏത് പടങ്ങൾ ആക്ച്വലി സക്സസ്ഫുൾ ആവും അതിൻ്റെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് കുറച്ചും കൂടി ഡിസ്കസ് ആവും. ഐ തിങ്ക് മേ ബി സ്വാതിമുത്തിന മലയാളം വാസ് കമേഴ്ഷ്യലി ദാറ്റ് സക്സസ്ഫുൾ, ദാറ്റ് ക്യാരക്ടർ വുഡ് ഹാവ് ബീൻ ഡിസ്കസ്ഡ്. അങ്ങനെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇതിന് നെക്സ്റ്റ് എൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ ഹൗസ് തന്നെ ഞാൻ ഒരു കോമഡി ഫിലിമിൽ ഒരു ക്യാമിയോ റോൾ ചെയ്യും. കോമഡി എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് ഫിലിം കോമഡി തന്നെ ഞാൻ ചെയ്തത്. I enjoyed everything. So I was very, comedy was very monotonous for me for certain amount of time. Right now I feel like, you know, the intense character is becoming a little monotonous. Let me try. Let me see in the future. ഈ ഗ്രേ ഷെയ്ഡ്സ് ഇല്ലേ വരുന്ന ക്യാരക്ടേഴ്സിലൊക്കെ, ഇത് അതിൽ ഇൻപുട്സ് രാജ്ബിയുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടാവോ? എനിക്ക് പ്യുവർ വൈറ്റോ പ്യുവർ ബ്ലാക്കോ വേണ്ട, ഇത് കുറച്ച് ഗ്രേ കൂടി. ഐ മീൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ടർബോയിൽ ഉൾപ്പെടെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ക്യാരക്ടർ അങ്ങനെ ആയെന്നുള്ളൊരു പ്രീ കളർ സീൻസ് ഒക്കെ ഷൂട്ട് ചെയ്തതായിട്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ ഗ്രേ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള, വൈറ്റും അല്ല ബ്ലാക്കും അല്ല, നല്ലതല്ല ചെയ്തല്ല, രണ്ടിന് മിക്സ് ആണെന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇപ്പോഴും പലപ്പോഴും രാജ്ബിയുടെ ഭാഗത്താണ് ഉണ്ടാവും. ഇല്ല, നോർമലി സ്ക്രിപ്റ്റ് വരുമ്പോൾ അങ്ങനത്തെ സ്ക്രിപ്റ്റ് വരും. ഇപ്പോൾ ഗരുഡഗമന പടം കണ്ടിട്ട് അവർക്ക് എൻ്റെ റൈറ്റിംഗ് സെൻസിബിലിറ്റി അറിയൂലേ, അങ്ങനത്തെ ടെക്നീഷ്യൻസ് ഞാൻ അട്രാക്ട് ചെയ്യും ഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി. അപ്പോൾ ഇവർ വരുമ്പോഴും ഞാൻ കറക്ഷൻ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല, അവരെ അങ്ങനത്തെ ക്യാരക്ടർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു. ദാറ്റ്സ് ദ റീസൺ ഐ ഗോട്ട് അട്രാക്റ്റഡ്. അപ്പോൾ എനിക്കും okay, I really relate with the character because it is not negative, not positive. He has good side, he has, you know, darker side, just like me. So I think that's the reason. ഞാൻ അങ്ങനെ കറക്ഷൻ ചെയ്യില്ല. Normally if somebody creates a very positive character or very negative character, I tell that like maybe it is not for me because it is not looking real for me. അങ്ങനെ ഈ മാത്യു ആയിരിക്കും ഫസ്റ്റ് ടൈം ട്രിംഡ് ബിയർഡ്, സഫിസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് ക്ലോത്ത്സ്, അങ്ങനെ ഒരു കുറച്ച് ചോദിച്ചു അതൊക്കെ എനിക്ക് ഓക്കെയാ. ബട്ട് ഹി വാസ് വെരി കൺവിൻസ്ഡ്, ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ചെയ്താൽ നന്നായിട്ട് ലുക്ക് കിട്ടും. ഓക്കെ, എന്താ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം, വാട്ട് എവർ യു വാണ്ട് ഫോർ ദ ഫിലിം യു ക്യാൻ ഡു. ബട്ട് ഞാൻ അങ്ങനത്തെ ആളല്ലേ, പിന്നെ അങ്ങനെ അത് ക്യാരി ചെയ്യാൻ എനിക്ക് അറിയില്ല. പക്ഷെ ഡയറക്ടർ ഡിസൈഡ് ചെയ്ത് ഓക്കെ ഈ ക്യാരക്ടർക്ക് ഇത് വേണം. സോ വാട്ട് എവർ ദ ക്യാരക്ടർ നീഡ്സ് ഐ ഡിഡ്. ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് ഫിലിം ഐ ഹാവ് ഡൺ ഇറ്റ്, ബട്ട് ഇറ്റ്സ് എ കോമഡി. എനിക്കിങ്ങനെ ഓക്കെ അവൻ കുറച്ചും കൂടി സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് കാണുമ്പോൾ ഓക്കെ ഈ ലുക്ക് ഫിറ്റ് ആവാം. ബട്ട് ഡയറക്ടർ വാസ് വെരി കൺവിൻസ്ഡ്, ദിസ് ഇസ് വാട്ട് ഐ വാണ്ട്, വാട്ട് എവർ ദ ഫിലിം വാണ്ട്സ് വി നീഡ് ടു ഡു ഇറ്റ്. ആൻഡ് നൗ വെൻ ഐ ലുക്ക് അറ്റ് ദ റിസൾട്ട് ഐ ആം ഹാപ്പി അബൌട്ട്. Does clothes help you for getting into the skin of the character? Definitely. അതെന്താ വെച്ചാൽ നമുക്ക് അവന്റെ ഇപ്പോൾ ഷൂ ഇല്ലെങ്കിൽ ചപ്പൽ ഇല്ലെങ്കിൽ അവന്റെ അറ്റാച്ച് നോർമലി ആഡ്സ് ടു ദ പേഴ്സണാലിറ്റി, സൊഫിസ്റ്റിക്കേഷൻ, മൂവ്മെന്റ് ആൻഡ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ദ ക്യാരക്ടർ. അപ്പൊ കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും നമുക്ക് ആ കോസ്റ്റ്യൂമിൽ. നമുക്ക് കുറച്ച് ടൈം നടന്നാൽ നമുക്ക് കുറച്ച് ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് അവരുടെ ക്യാരക്ടറുടെ സൈക്കോളജി, വാക്കിംഗ് സ്റ്റൈൽ എല്ലാം മനസ്സിലാവും. ഡെഫിനറ്റ്ലി കോസ്റ്റ്യൂം ഇല്ലെങ്കിൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആർ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ ക്യാരക്ടർ. Hello, good morning. എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ള, ഐ ബിലീവ് ദിസ് വാസ് ടെക്നിക്കലി യുവർ ഫസ്റ്റ് ഡെബ്യൂ മൂവി ഇൻ മലയാളം. അപ്പം ആദ്യമായിട്ട് ഈ പ്രോജക്റ്റ് വന്നപ്പോഴും ഇത് ഏറ്റെടുത്തപ്പോഴും ലൈക്ക് യു മസ്റ്റ് ഹാവ് ഫെൽറ്റ് എ പ്രഷർ, ലൈക്ക് പുതിയൊരു ഇൻഡസ്ട്രിയിലൂടെ പുതിയൊരു ലാംഗ്വേജ് ആ സമയത്ത്. സോ ലൈക്ക് ആ പ്രഷർ ഉണ്ടായിരുന്നു. ലൈക്ക് ഹൗ ഡിഡ് യു ഡീൽ വിത്ത് ഇറ്റ്? ലൈക്ക് I didn't feel the pressure, but I was like, okay, are they casting me? Okay. And I got inspired from Malayalam cinemas a lot. And the favorite industry in a role kitti. Okay, that was very overwhelming. I was very happy about it. But I need to give the very best. All pressure, our language pressure. And the challenge Kannadathinte fluency ude kitti. Appo I കുറച്ചും കൂടി language പഠിച്ചു. So not only dialogues, I was speaking with all the technicians in as much Malayalam as possible. Because I need to, and fortunately the character had a side which needed Malayalam like me. So that was very beneficial. So the moment that happened, the pressure was about the language rather than the industry. See, when we act with the character, we don't think how will this industry accept. It's a film, it's a character.
The character preparation has a little more pressure, language, body language, for her stunts or like for me stunts, those kind of pressure, rather than how would people assume we don't know. Like we did something which we like, people accept it, and that's the reason we are here. I don't think I take that much pressure about that. പലപ്പോഴും മൂവീസ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ഓവറായിട്ടുള്ള ഹൈപ്പ് വരാറുണ്ട്. ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ വന്നിട്ട് പല മൂവീസും ദാരുണമായ പരാജയമാണ്. റീസെന്റ് കുറെ മൂവീസ് എടുക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യൻ ടു ആയാലും ഗംഗോ ആയാലും പുഷ്പ ആയാലും ദാരുണമായ പരാജയമാണ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് ഈ ഓവറായിട്ടുള്ള ഹൈപ്പ് നെഗറ്റീവാണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, എനിക്ക് വേറെ പടത്ത് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല, പക്ഷേ ഗരുഡഗമന ഋഷഭവാഹനം. ഗരുഡഗമന ഋഷഭവാഹനം ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു ആ ഒരു ടൈഗർ ഡാൻസിൽ ഇത്ര വലിയ ഹൈപ്പ് കിട്ടും. ആ ഒരു പടത്തിന്റെ ഒരു ഇന്റഗ്രൽ പാർട്ടാണത്. അതൊക്കെ എന്താ വേണം അത് ചെയ്തു. ഇപ്പൊ ഗരുഡഗമന ഋഷഭവാഹനം പാർട്ട് 2 ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് അറിയൂ നിങ്ങൾ എന്താ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്റെ പടത്തിൽ. അപ്പൊ ടൈഗർ ഡാൻസ്. അപ്പോ ഓക്കെ, ഐ മേക്ക് 50 ടൈഗേഴ്സ് ടു ഡാൻസ്. അപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് അത് കാണുമ്പോൾ ഇത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, അതേ സെയിം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തു, പക്ഷെ അതിന്റെ ഗ്രാൻഡിയർ ആഡ് ചെയ്തു. അങ്ങനത്തെ ഈസിലി ജഡ്ജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷെ മേക്കർക്ക് വി ആർ ലോസ്റ്റ് ഇൻ ദ ഗ്രാൻഡിയർ. മെനി എ ടൈംസ് ദ ഫിലിം ലൂസസ് not because of the hype, it's because of the grandeur also. For example, I did my first film in 23 lakhs. Second film had a little more budget. And if you give me 100 crores, building a set is a fun for me, right? Set കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് എൻ്റെ തോട്ട്സിൽ പറയും, വാവ് എന്താ ഇത് നല്ല പടമാണ്. So the moment I take a phantom camera and take slow motion shots, I keep on thinking that the film is coming out good, the film is coming out good. But when you pay 150 rupees and go inside the theater, you will watch the film simply. You are not bothered about the grandeur, you are not bothered about the slow motion shot. You just see the film and think that, okay, this film is working or this film is not working. Hype-ഉം പിന്നെ നമ്മുടെ ചില സമയത്ത് നമ്മുടെ സക്സസ് നമ്മൾ ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാൻ, I mean, we try to imitate our own success. I think that becomes a biggest failure in a filmmaker's life, but that is something we need to take care of. ഫിലിം മേക്കർ മലൈക്കോട്ട യൂഷ്വൽ ടെംപ്ലേറ്റ് ഉള്ള സിനിമയാണ്. അതിലൊരു മിക്സഡ് റെസ്പോൺസ് ആണ് വന്നത്. കുറെ ആളുകൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു, കുറെ ആളുകൾ ഒട്ടും ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. സോ അത് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു 3 ആഴ്ചത്തെ ഡിപ്രഷൻ സ്റ്റേജിലേക്ക് അത് കൊണ്ടുവരുന്നത്. സോ രണ്ടുപേരും ഡയറക്ടേഴ്സ് ആണ്. സോ ഒരു ഔട്ട് ഓഫ് ബോക്സ് കൺസെപ്റ്റ് ചെയ്യുക, അത് വർക്ക് ആവാണ്ടിരിക്കുക, അതിൽ നിന്ന് വരുന്ന അതിന്റെ ആഫ്റ്റർ മാത്ത്. ഹൗ യു സീ ദാറ്റ്? I think I would be very happy to discuss about my film. ഞാൻ ഒരു പടം ചെയ്തു, ടോബി. I think I had a lot of expectation which didn't happen in Karnataka. But Keralathil, everybody saw the film and accepted it very easily because of whatever you said, because of the anticipation people had in Karnataka. Keralathil adillaayirunnu. Many film goers didn't know who I am. So when they watched Toby plainly, it was a very simple film and they liked it. And in Karnataka that was not the case. Sometimes our previous work also will, like, you know, we become ambitious many a times as filmmakers. We want to do better, we want to do great. So sometimes it happens, sometimes it doesn't happen. That's not a problem at all. Lijo is a very inspiring filmmaker who has done fantastic films which the world can watch till the end of time. I don't think one film will actually show his quality. And sometimes it happens, sometimes wrong campaigning might happen. Sometimes we might get over-indulgent, self-indulgent. That can all happen, but we take the lesson and like, okay, noted sir. We will try to do the best in the future coming days, that's all. മലയാളികൾ കൂടുതലായിട്ട് എക്സൈറ്റഡ് ആയിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ടീമാണ് കൊണ്ടുവരാൻ. സാറ് എത്രത്തോളം എക്സൈറ്റഡ് ആണ്? Definitely excited. എനിക്ക് വലിയ സ്റ്റാറുകളെ പടങ്ങൾ, actually I really love to watch the first day first show. That experience I got when I watched Turbo. I went to Ragam Theatre. Early morning I wake up here and I went there and sat there and I love to see that. I wish, like, you know, when Balakrishnan releases, I can see in some big theatre in Kerala the first show.
If that happens, I'll be very glad. നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ്, നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ്. പറ്റി മെൻഷൻ ചെയ്തോണ്ട് എല്ലാ ഇന്റർവ്യൂവിലും നമുക്കതിനെ പറ്റി ചോദിക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര എല്ലാ ഇന്റർവ്യൂ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഉത്തരങ്ങളും വളരെ വളരെ ജോവിയലായിട്ട് എല്ലാവരും പറ്റി പറഞ്ഞു. അപ്പം ഈ ആക്ടേഴ്സ് ഡയറക്ടേഴ്സ് ആകുമ്പോഴേ ആ ആക്ടേഴ്സ് നമ്മൾ ഇതുവരെ കാണാത്ത രീതിയിൽ പ്രസന്റ് ചെയ്തു. ഇപ്പോൾ കേസ് ഓഫ് തേവർ മകൻ കമൽഹാസൻ എഴുതിയത് കൊണ്ട് ആ ക്യാരക്ടറിന് നമ്മൾ ഇതുവരെ കാണാത്ത ഒരു ശിവാജി കമ്മീഷൻ ഉണ്ടായി. ലൂസിഫറിൽ ലാലേട്ടൻ ഡയറക്ട് ചെയ്തത് പൃഥ്വിരാജ് ആയതുകൊണ്ട് ആക്ടർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ, ഇതുവരെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാത്ത ലെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ എപ്പോഴെങ്കിലും മമ്മൂക്കനെ അങ്ങനെ പ്രസന്റ് ചെയ്യാം റോ ആയിട്ട് അങ്ങനെ ഇമാജിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? എനിക്ക് നല്ല പേടിയാണ്. Actually, when I get involved with stars, I have that because I come from a non-cinema background. Even like I don't know how to convince the story. I'm a writer and director, so I do films in my own adjustments that I can do. I don't know whether I'll be able to do with a star. If someday if I'm able, if I know, okay, if I know, I might try to. Till now, that thought also doesn't come. I know that. പക്ഷെ എനിക്ക് പേടിയാ. എനിക്കറിയില്ല ലിജോ how well equipped he is with the stars and everything. I don't know. I don't even. I'm a very. I see human beings everybody is equal. That kind of a person. If he is a new actor or star actor, I don't know how to differentiate also. Because I come from a non-cinema background. So the moment I bring any actor who has, great body of work, I don't know maybe how to be, I don't know, maybe I don't know. So if I learn that somehow, if I have that skill someday, I might try to. Till then, that thought doesn't come to my head. Sir, Kannadayilanu starting ചെയ്തത്. അപ്പോൾ മലയാളത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ആദ്യം വില്ലൻ വേഷമായി വന്നു. അപ്പം ഓൾ ഓഫ് സഡൻ സാർ ഒരു ഹീറോ വേഷം മലയാളം ഇൻഡസ്ട്രി വരുമ്പോൾ how do you feel about that? Like story കേട്ട സമയത്ത്. First actually the story came to the so I was the protagonist. The story revolves around these two characters. So pinne enakku actually villain vesham varumbol I didn't feel anything when this role come. Only thing was I'm acting in a Malayalam film. ഇതിന് മുമ്പ് വന്നിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ അത്ര എക്സൈറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കംപ്ലീറ്റ് റോൾ വന്നിട്ടില്ല. വില്ലൻ വേഷം വരുമ്പോൾ ഓക്കെ എനിക്കിത് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുവരെ ഞാൻ അത്ര വലിയ കമേഴ്ഷ്യൽ സെറ്റപ്പിൽ വില്ലൻ ചെയ്തിട്ടില്ല, ഒരു മെയിൻ സ്ട്രീം സിനിമയിൽ വില്ലൻ ചെയ്തിട്ടില്ല. അതിൽക്ക് ഒരു വേറെ സ്കിൽ സെറ്റ്സ് ഉണ്ട്, അത് എൻ്റെ അടുത്ത് ഉണ്ടോ ഇല്ല എനിക്കറിയില്ല, പക്ഷെ ട്രൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ പൊട്ടിയാൽ ആക്ച്വലി ഡയറക്ടർ ആക്ച്വലി കറക്ഷൻ ചെയ്യും. എനിക്ക് if I didn't work as an actor, then I realized that okay, I don't, but I prepared myself as much as possible. And fortunately, director had so much trust when I did that negative role. I prepared a lot there. Here, I think I focused a lot on language because this was my first film, so I had to learn the language. When I did Turbo, my Malayalam was a little better actually then. But yeah, whenever a role comes, it's about every role actually for that matter. Well, I really think I'm not a good actor, so I need to prepare a lot, I need to think a lot, because I will think that okay, I'm not a good actor, everybody thinks I'm a good actor, so this time also I need to fool them. That's how I think actually every time I approach a character. I'll try my best because otherwise you might realize I'm a bad actor. That's what will be running in my head, that's all. Sir, every mainstream artist wish to work with Mammootty and you are. So what are the things you will learn from him, or is anything, any advice he gave you for your Malayalam? Yeah, I think it was my luck. Acting ചെയ്തത്. I have acted how he prepares for every character. അവരുടെ ചില ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ എടുത്തിട്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചു എങ്ങനെ ഇതൊക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തു, എങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തു. അവരുടെ പ്രിപ്പറേഷൻ, അവരുടെ ഒരു അപ്രോച്ച് ഉണ്ട്, രണ്ട് അപ്രോച്ച് ഉണ്ട്. ഒരു ഫിസിക്കൽ അപ്രോച്ച്, then they approach the emotion, or emotional approach which is a natural approach, then they go to the physicality of it. I think Mammootty sir is very thinking actor. He has a lot of thoughts when he approaches a character. So when he told so many things, I was very happy. I don't know whether I'm capable enough to implement that in my films, but let me try. Thank you.
അപ്പോൾ കൊണ്ടാക്കുമായാലും ഏത് പടമായാലും ഒരു ക്യാരക്ടർ കൊടുക്കാൻ ഇപ്പോൾ അഭിനയിച്ച ക്യാരക്ടർ ഒരു കളിക്കൂടെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ സാർ ആ സിനിമ കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ ആ ഇങ്ങോട്ട് കൊടുത്തത് ഓക്കെ ആയോ എന്ന് തോന്നാറുണ്ട്. അതായത് ഇനി കൊടുക്കാമായിരുന്നു എന്ന് തോന്നല്. So whenever I go to a set and if I am not 100%, I don't think I will walk out of that shot. അതുപോലെ I don't think I'll be able to excuse myself. So ഇപ്പോൾ ഇവരുടെ ഷൂട്ട് നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ ഇവരുടെ ഷൂട്ടിൽ എൻ്റെ 100% എനിക്ക് കൊടുക്കും. Whatever I have, I need to give my 100%. Otherwise, I'm not doing, enough justice to the, price the audience pays for his ticket. It might look wrong, look bad, അത് വേറെ. പക്ഷെ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ അത് after I watch, I should have done better. I don't think, അത് I need to, after 5 years, I might think I could have done better. But 5 years the experience and ആ ഐഡിയ വരും. പക്ഷെ ആ മൊമെന്റിൽ എനിക്ക് അത്ര മാത്രമേ അറിയത്തുള്ളൂ. So I know only that much. Whatever I have, I give the 100%. As I said, I don't think I'm a good actor. I think I'm a bad actor. So I need to do the very best so that people don't realize. So I try to do the very best. That's all.